Asante sana. We are the Mount Kenya East Caucus, and we've had a meeting today. And the purpose of this meeting was to look at the issues that are going on in this country, mostly in regards to the politics of the day, matters regarding development in our counties, that is the county of Meru, county of Tarakanini, and Embu County. When we looked at those issues and what is going on politically, we now decided to issue a political statement, and a statement that should be taken very seriously by the players who are involved. So, ladies and gentlemen of the press, members of the further steps, good morning. Good morning. We, Mount Kenya East Caucus, from the onset, acknowledge the centrality of unity, safety, and peaceful coexistence of all the people of Kenya for efficient and inclusive prosperity in our country. We also acknowledge the role and functions of the national government and the 47 county governments in the implementation of development projects and programs that will create jobs for us as young people and increase household incomes for our citizens. However, these development programs and projects and the economic transformation of our country cannot be realized in an environment of violence, havoc, and political uncertainty. We therefore have decided to address the emerging trend of political culture, inclusive governance, and participatory conduct of our country's affairs. We must not allow any person their social When we gave ourselves a new constitution almost 15 years ago, it was the dawn of a fresh political culture, inclusive governance, and participatory conduct of our country's affairs. We must not allow any person, their social standing or personal grievances notwithstanding, to drive our region and our country down the political destruction. We have noted with great concern attempts by impeached Deputy Governor Rigathi Gachagua to incite. We have noted with great concern attempts by impeached Deputy President Rigathi Gachagua to incite our people into political intolerance and utter disrespect for our elected leaders. We must from the onset remind him that though we are young, we can clearly see through his interests and plans. Yes. They are dangerous. We can clearly see through his interests and plans. They are dangerous. They are dangerous, unpatriotic, and evil. They must not be allowed by any conscious and progressive people. It concerns us that the former Deputy President, who exited the office in disagreement and with a lot of shame, has chosen our counties of Embu and Meru as his launching pad of the politics of balkanization that risks isolating our region from the rest of the country. We must remind him that as young people, though we come from a village, a location, a town, a division, and a country, we belong to one indivisible country called Kenya. And most importantly, we are here to remind Mr. Gachagua that he will not prey on the innocence, energy, creativity, and innovative drive of our young people to plant seeds of discord and division in our country. We will not allow. We will mobilize our fellow people and young people across the country to reject overtures and those of his ilk to divide our country. We acknowledge the designed tenure of our country's governance system. President William Ruto was elected for a term of 5 years in the August 2022 general election. We have resolved to give him time and to support him to deliver on the pre-election commitments he made and are outlined in the Kenya Kwanza manifesto, which is known as the plan. When the time comes in August 2027, we will ask him, as is expected of any democracy, to outline his delivery scorecard. We therefore cannot allow ourselves, our people, and our region to be derailed by the impeached Deputy President. To frustrate
oppose, or undermine the president as he delivers key government programs and projects that will create opportunities for us and millions of our country's young people to earn a living. We have resolved to work with and support all our leaders and petition them to champion the development interest of our region and peaceful coexistence with our brothers and sisters from other parts of the country. We support wholeheartedly the unifying spirit, nationalism, and patriotism exemplified by the gentleman himself, Deputy President Professor Kithure Kindiki. And we want to encourage him to continue working closely and diligently with President William Samoei Ruto. As our elder brother and father from Mount Kenya East, we support his call for equitable development, better returns for our farmers, growth of the economy, and grassroots level, and the unity of our country. In conclusion, we urge all our elected leaders from the county assemblies, constituencies, counties, and the national government to focus on development and development agenda that the president has set for this country. Yes. With only 2.5 years remaining to the general elections, we cannot afford any time to waste. Time is of essence, and we as the people of Kenya deserve development. Thank you. Serikali iko imara. Ndio kitu imeisha bwana. Sasa summarize kwa Kiswahili briefly tu. Bwana rega. Just maybe just a clear message. What message are you? Kombe ya chai tukijua way forward ya kusaidia Mkenya. Hata ile kama amenatuliwa ndio tunasikia akisema yeye ni wa Mount Kenya. Yeye ni wa Mount Kenya wapi? Yeye ni Mount Kenya wa kwake nyumbani, sio sisi. Yeye na familia yake ndio sasa hakutuunganisha sasa, alikuwa kwa serikali. Sasa tunataka kuambia watu wa Mount Kenya, sisi tushikilia kwa serikali. Hii serikali ni yetu, ni sisi tulitafuta, na lazima tukule matunda ya serikali. Lakini sasa tukienda kufuata mwenye alingatuliwa, ana kitu ya kutupa, ana kitu yote yenye atatuletea kama watu wa Mount Kenya. Sisi tunasema tuko kwa serikali ya Deputy President Samoei Ruto na Kithure Kindiki, na hiyo maneno huyo mzee anasema hiyo ni yake, si yetu. Tuhamisha tu mic tu. Chukua tu mic tu. Aliondolewa kwenye kiti ya Rigathi Gachagua. Hapa aheshimu viongozi wa sehemu hii. Kama hawezi kuheshimu viongozi wengine, aheshimu kabisa, akuwe na heshima kabisa kwa viongozi wa sehemu hii. Kwanza Kindiki Kithure amheshimu. Anjue sio yeye aliweka Kindiki hapo. Kindiki ni Mungu akapitia kwa Ruto, akamnominate akakuwa deputy president. Aheshimu wabunge wenye walimkataa. Aheshimu maseneta wenye walimkataa. Asije kuona atu wakiwa wajinga ama kushindana akitoka huko kwao anakuja hapa Mount Kenya East kusimama akisema watu walichagua wajinga. Hiyo maneno hawachane nayo. Kitu kingine imenikera sana. Dunia hii sijawahi ona mtu anakaa kama yeye. Uwezi simama mahali useme kiongozi fulani asiwahi kanyanga area fulani. Hata kama wewe ni kanjola, wewe ni MP, una aspire uwe ni MC ama uwe ni governor ama uwe ni nani. Unless if a country is in a times of war. Hapo ndio unasikianga Malipero group pande hii wakisema mtu yule ambaye hapo pande ile nyingine asikanyange. Hapa sio ndio lazima my friend. Hapa ni Kenya. Na Kenya tuko na amani. Asije kutuletea mambo ya DRC hapa. Hiyo roho hapo nayo, na ndio mimi nasemanga kila wakati huyu mzee anafaa apeleke hospitali. Sababu inaonekana kuna mahali na hati fulani inaonekana inaachilia. Hapo na wiring shortage ya kichwa. Sababu huwezi ongea namna hiyo kwanza ukiwa umewahi kalia kiti ya Deputy President of the Republic kama hii yetu ya Kenya. Yeye aliingia hapo kwa sababu ya amani. Kama hakungekuwa na amani angekaa hiyo miaka 2 akiwa deputy. Kwa nini sasa ile ameondolewa juu ameshindwa na kazi? Anataka kuchoma nyumba yenye alikuwa anakaa. Kwani yeye ni mtu anakaa namna gani? Kwa hivyo, kwani hiyo mambo ako nayo, akalisha wa Munyoro. Kama anataka amani akae wa Munyoro. Otherwise, akiongea hivyo na sisi tuchukue hiyo maneno, tuseme na yeye asikanyange huku, sisi tutachoma inchi.
Tukichoma nchi sisi tutakaa wapi? Ndio maana tunasema sisi ni watu ambao tunapenda amani vile unatuona hapa, na ndio tunataka tutumane kwa yeye. Tumtumanie kwa sababu hata tukimwambia hataki kusikia. Tumetuma nyinyi kama wazee, nyinyi watu wa media. Enda ambia huyo mzee awachane na sisi. Sisi tuko kwa Ruto, sisi tuko kwa Kindiki, tunaheshimu viongozi wetu. Sana kama viongozi. Kwanza nataka kuuliza Bwana Gachagua. Wewe ulikuwa deputy rais kwa miaka 2. Wakaa pale Karen miaka 2. Kuna siku hata moja uliita watu hata wa Nyeri kaunti yako pale Karen? Ama ulikuwa unafanya nini pale Karen? Sababu umeanza kutembea hapo ukiongea mambo ya container na inakaa ni kama unajua hiyo container, kuna container hapo iko na pesa. Hiyo pesa ulikuwa unapeleka wapi? Sababu lazima ukue uliona container pale iko na pesa. Number 2, tunajua pale Karen ulikuwa unafanya your private deals za ukola, ndio sababu uko unataka hata mtu mmoja afike pale Karen, ndio ulikuwa unakaa hapo Karen wewe na familia yako na ukutaka mtu mwingine aingie pale. Number 2, ulikuwa unakaa pale na brokers ambao mlikuwa mnafanya deals na cartel hapo, mnafanya deal hapo za kuipa pesa za wananchi. Na nikueleze Deputy President Professor Kithure Kindiki, sababu anaita watu pale Karen ni sababu ile ofisi yeye amefika akajua ile ofisi ni ya wananchi, si ya mtu yeye. Na kufika pale Karen yeye kwanza ametupea mwaka mmoja, akatuambia mwaka mmoja ikiisha atakuwa anakuja kutuambia maendeleo yamefika wapi. Wewe huko ituambia hata siku moja utuite utuambie maendeleo yamefika wapi. Kazi yako ilikuwa ya kupiga rais. Na kazi ya Deputy President ni principal assistant wa rais. Wewe na kiburi yako ulikuwa mtu mkubwa sana. So Bwana Gachagua, tafadhali give us a break. Number 2, Bwana Gachagua, hii maneno umeanza kutembea hapa Mount Kenya East ukianza kusema rais asifiki hapa Mount Kenya East. Tafadhali Bwana Gachagua, tuheshimu kidogo. Tuheshimu kidogo, huyu ni rais tulimchagua na hatuwezi kubali tukimaliza siasa tunaanza siasa tena. Wewe fanya hiyo coalition yako umefanya ya siasa, wacha rais Ruto na deputy rais wake Bwana Professor Kithure Kindiki wafanye coalition ya maendeleo. Ndio watu wetu. Kwa hivyo Bwana Gachagua, give us a break, wachana na sisi. Ground iko tofauti. Wewe endelea na hiyo comedian yako uko nayo ya kusema ye. Sisi tuko down, tunafanya maendeleo. Kwa hivyo sisi tunasupport Kithure Kindiki, tunasupport Rais Ruto na tutamsupport mpaka 2022 mpaka tuletewe maendeleo yetu. Asante. Asante. Sasa ore watu wale nani kidogo. Waka wake mimi. Sawa. Kidogo. Jeff unahitaji backup ya uko kali mwaleke lakini